시스테마 AI가 무료 배포 중입니다. 신디사이징을 AI가 자동으로 해주는 악기예요. 카테고리와 사운드, 캐릭터를 고르고 가운데 버튼을 누르면 자동으로 사운드를 만들어줍니다. 그럼 그대로 써도 되고 본인 입맛대로 수정해서 사운드를 만들 수도 있어요. 신디사이징이 어려운 초보분들은 접근이 용이한 악기입니다. 사운드 디자인 실력이 중급 이상인 분들은 좀 더 편하게 작업할 수 있을 거예요. 다운받는 법은 3가지 가격 중 무료 버전으로 신청해서 받으시면 됩니다. 썸랩이 85% 할인 중입니다. 할인해서 약 11달러에 판매 중이에요. 썸랩은 요즘 힙합 R&B 찍을 때 808 국룰이죠. 사운드도 다양하고 어떤 스타일에도 전부 다 잘 어울리는 특징이 있습니다. 사운드 디자인 할 수 있는 기본 내장 이펙터 성능 또한 뛰어나서 많은 분들이 요즘 즐겨 쓰는 악기예요. 이번에 새롭게 썸랩 XL도 나왔는데 비용을 지불하고 업그레이드를 하면 약 30달러에 득템을 할 수가 있습니다. 썸랩 XL이 현재 할인해서 55달러에 저렴할 때 득템하세요. It gives us a basic sine wave, the foundation to any 808. The spins away 808 on the other hand is a little bit gritty, so we're going to go ahead and turn on triangle. And it gives us that gritty sound. We're going to go ahead and adjust our ADSR or attack decay on our sound here, so it doesn't ring out so long. Our attack we're going to leave at 2.2 milliseconds. Our sustain we're going to bring down here. We don't want to sustain so long. And maybe our release time we're going to increase that as well. We'll give ourselves a nice long spins 808. Alright, next let's go over to our distortion unit. We're going to go ahead and bring in our mix value. We're going to bring it to about like 38%, nothing too crazy. 캐시미어 체인이 40% 할인 중입니다. 이번에 새롭게 캐시미어가 참여한 플러그인이 나왔어요. 이건 믹싱 중급자 이상 분들이 쓰면 좋을 것 같은데 A트랙에 걸었던 플러그인을 B, C 트랙 등에 함께 걸 수 있는 꿀템입니다. A트랙에서 썼던 플러그인은 물론 실시간으로 연동돼서 이펙트를 줄 수도 있고 매크로 등으로 활용을 해서 믹싱을 할 수도 있어요. 여러 트랙에 같은 이펙트를 먹일 때 쓰거나 그 외 다양한 방법으로 믹싱을 할 수가 있습니다. 저렴할 때 득템하세요. So we're starting by putting a leader on this vocal, and we're just going to add something simple like Pro Q. Make a little curve here. Just do a little low cut. Now we add a follower to our second track. We link it to group A, and we're going to see that now it has Pro Q as well, and it's got the exact same curve. And in fact, we can even play around with it and see that both of them are moving at the same time. So that is the magic of the leader and the follower. The follower is always going to follow the leader that's attached to the same group as itself. In this case, group A. So let's make a real vocal chain, something that we would use. We want Pro Q, sure, that's good. Shave off a little bit of the bottom, add a little sizzle to the top. We're probably going to want some compression. So let's go down to little. 옥스포드 인플레터가 75% 할인 중입니다. 리미터 꿀템이에요. 보컬, 기타, 베이스, 드럼 등에 걸면 소리를 부드러우면서 댐핑감 있게 잘 잡아줍니다. 가운데 있는 이펙트와 커브 노브를 내리고 올리면서 적당한 값을 찾아주면 돼요. 굉장히 간단한 조작으로 사운드를 탄탄하게 잡아주기 때문에 믹싱 초보분들이 쓰셔도 무방합니다. 힙합 R&B를 만드시는 분들에게 완전 강추해요. 저렴할 때 득템하세요. Very, very subtle.
when you switch it out, you really do notice the difference. Back in. It's a very pleasing effect, and it just cuts things through the mix. I've got here a 0 dB clip button. Now with it on, the red overload LEDs will behave as they should. They'll come on and show overloading at 0 dB. With it off, you can use it more as an effect. It will saturate, it will sound almost something like tape saturation. You can feed a lot of extra input gain into it, right up to 12 dBs of extra gain, and it won't clip. It will soft clip, but it will sound similar to tube-like distortion and be pleasing rather than unpleasant to the ears. So I'll show you both with it in and out on a stereo mix. Also, there's a band split button which actually splits the signal into 3 different bands, and they're all processed separately. So let's take a look at on a mix. Here we go with it out. SSL 퓨전 빈티지 드라이브가 82% 할인 중입니다. SSL에서 나온 빈티지 드라이브예요. 드라이브는 곡 작업할 때 정말 다양하게 쓰이고 엄청 중요한 부분이죠. 베이스, 기타, 드럼, 리버브 등에 걸어서 소리를 좀 더 생동감 있게 하거나 힘있고 밝은 소리를 만들 때 사용합니다. 프로 엔지니어분들 보면 드라이브로 사운드 믹싱을 많이 해요. SSL답게 사운드를 클린하게 잘 잡아줍니다. 저렴할 때 득템하세요. Cannot live for myself, traveling alone, no help, uninvited, at times clouded mind, cold hearts, feeling lost, but you had me from the start, oh yeah, I cannot live for myself, traveling alone, no help. All right, so you can hear that I'm pushing this quite aggressively, but that's one of the beautiful things about the vintage drive. We can really slam it. So this is designed to model the same analog circuitry from the hardware, which means we get that nonlinear saturation. We get a combination of the soft clipping as well as the compression, and really just glues things together and gives it a certain warmth. So let me go ahead and just solo this so we can take a closer listen. This does a very cool thing as far as how it brings everything together. Feeling lost, but you had me from the start, oh yeah. I cannot live for myself, traveling alone, no help. Feeling lost, but you had me from the start, oh yeah. I cannot live for myself, traveling alone, no help. 라틴 아메리카 퍼커션이 81% 할인 중입니다. 이름 그대로 퍼커션 샘플 팩인데 힙합 R&B에서 엄청 빈번하게 쓰이는 꿀템이죠. 808 드럼에 퍼커션하고 같이 합쳐서 찍으면 좀 더 힙합스러운 사운드를 만들 수가 있습니다. 힙합에서 굉장히 자주 쓰이는 패턴 중에 하나예요. 총 675개의 샘플이 들어있고 용량이 1기가가 넘습니다. 그리고 지금 구매하면 1+2에 약 1기가짜리 샘플 팩을 2개 더 받을 수가 있습니다. 저렴할 때 득템하세요.